Well, Sergey, you were originally planned to be here in New York for this event, but under very, very different circumstances. From your perspective, how did this all come about? How did you receive the news, and what was your reaction to it? Изначально ты уже планировал быть здесь, в Нью-Йорке, но под другими условиями. Ну, пожалуйста, скажи, как так получилось, что ты получил новости, и тебе дали этот бой, и ты согласился? На самом деле это большой секрет. To be honest, it's a huge secret. Я после второй тренировки прогуливался по парку. Вот, мне позвонил мой менеджер Али и, скажем так, сказал мне эту очень важную весть, и я ее согласился, принял. After my second practice of a day, I was just walking around the park, just strolling around, and my manager Ali called me and he said, "I have great news for you," and I, of course, said yes. When he said he had great news, did you think it meant that you were fighting either Stipe or John Jones, though? Когда он сказал, что у него для тебя отличные новости, казалось ли тебе, что ты будешь сражаться или с Стипой, или с Джоном? Он тебе сначала не говорил, с кем? На самом деле я тоже так подумал, что с кем-то из ребят, что кто-то снялся, потом сказал, что за пояс, поэтому для меня самое главное это был пояс. Yeah, you're right. Actually, he didn't tell me right away who I was fighting, so I thought I was fighting one of the legends. But he told me it was for the belt, and that was most important for me, that I'm fighting for the belt. Yeah, and of course, I'm sure you're excited about this opportunity, and we'll ask you about Tom, but because the UFC is just going to rebook that fight between John and Stipe, in your mind, do you feel like you're probably never going to fight one of those guys, that like this is kind of your championship fight, and those guys won't be involved in your career? Понятное дело, мы тебя спросим про Тома, но уже UFC говорит, что они хотят еще раз поставить этот бой между Стипой и Джоном, то есть через какое-то время, когда они восстановятся. Кажется ли тебе, что в таком случае у тебя вообще не получится с ними никогда сразиться, потому что если они ждут еще 8 месяцев и так далее, наверное, тебе ни с одним из них не предстоит сразиться все-таки? Ты знаешь, поживем, посмотрим. You know, we'll have to live, we'll have to see. Is it because I've read a little bit about your career and your life, and this is a moment that you've been looking forward to for a long time, winning a championship in the UFC. Is it at all disappointing that it's like there's still kind of another championship over here on the side, that this moment for you is coming under these circumstances? Много прочитал про твою карьеру, про то, как ты себя шел, потому что это была всегда твоя цель, всегда была. Ну и теперь получается, что вроде бы дошел, вроде бы уже опять титул, но все же там он какой-то временный, это не тот самый титул, за который должен быть бой. Кажется ли тебе, что это чуть расстроился по этому поводу или нет? Нет, конечно, не расстроился. Есть такая хорошая поговорка: дорогу осилит идущий. You know, no, I wasn't disappointed about the fact that it's an interim as opposed to an actual one, because the saying that we have is you're only as strong as your road. You make your road strong yourself. When you were training to be a backup, how are you finding that? I always think it's kind of interesting for these guys to go through a camp and not know if you're going to fight. How was your training during this time period? Когда ты тренировался в лагере и знал, что ты будешь заменой, да, что у тебя возможность сесть на замену, я всегда думаю, как это возможно, как ты можешь тренироваться, зная, что, может быть, вообще и не выйдешь, а может быть и выйдешь, может быть, с одним, может быть, с другим. Как тренируются на замену? Ну, не очень хорошо, в плане того, что ты не знаешь, будешь ты драться или нет, но ты проходишь полноценный кемпинг, то есть полноценный лагерь. Но это моя работа, поэтому бывают свои, скажем так, плюсы и минусы. А так, в принципе, ты точно так же вкалываешь, когда у тебя есть стопроцентный соперник. You know, it's not the best because you don't really know if you're going to fight or who of the two you're going to fight, you know, whether it's going to happen or not. But the one thing I can tell you is that you're going through a full camp. It's 100% camp. You're going twice a day, whatever it is. You're going through the entire camp as if you have an actual name in front of you. Yeah. You said that the interim doesn't bother you because you make it however it is. Do you feel like you have a chance to prove you're the best heavyweight in the world? Or do you feel like people are, whatever happens in this fight, because of the John Jones-Stipe situation? Or do you think it will be proven on Saturday that Sergei Pavlovich is the best heavyweight in the world? Ты говоришь, что это временный титул, тебя не беспокоит, да, что ты дерешься за титул, вне зависимости от того, есть там еще Miocic или Stipe или нету. Но как тебе кажется, что тебе нужно будет еще что-то после этого доказывать? Или уже в субботу, победив, ты доказываешь, что это мой титул, Сергей Павлович, самый лучший в мире? Ну, для меня, я повторюсь, это настоящий пояс. Для меня он не является временным или каким-то. Это самый, что и ни на есть, настоящий пояс UFC. You know, maybe I'm repeating myself, but I'm going to tell you that this is not an interim for me or whatever. This is the title. I'm fighting for the title on Saturday. What about Tom? Is he a guy that are you the kind of guy who sort of looks around at the division and pays attention to other guys, or are you kind of just focused on yourself? How familiar are you with Tom? Насчет Тома, ты человек, который как бы засматривается на дивизион, следит за другими ребятами, или тебе не важно, кто перед тобой, ты следишь только за собой, тренируешься сам собой и не особо смотришь, кто там перед тобой?
Ну, это невозможно так не смотреть за ребятами. Конечно, ты обязан смотреть всех своих потенциальных соперников. Ты должен будешь их разбирать, смотреть их сильные и слабые стороны. Для того, чтобы подготавливаться к бою, ты понимал, что тебе нужно делать. You know, you can't just completely ignore everybody else in the division, just focus on yourself. You know that everybody is potentially your next opponent, so you have to take them apart, you have to look at them, you have to dissect their skills, whether they're strong, whether they're weak, so you can match yourself up for them potentially. Okay, so when you're dissecting Tom, what were your observations about him? Ну хорошо, тогда если ты разбирал Тома в свое время, что ты заметил насчет его уровня и так далее? Крепкий парень, который может как подраться в стойке, так может ногой ударить, так может и побороться. Поэтому хорошо подготовленный во всех аспектах. Strong guy, tough dude, he can wrestle, he can punch, he can kick, so he's a good guy, he's prepared, he's good in any aspect of the game. Do you expect him to stand with you, or are you expecting him to look to take it to the ground? Ты думаешь, пройдет в стойке все-таки, или он хочет перевести в партер, как ты думаешь, с его стороны? Ты знаешь, будем смотреть по бою. Поэтому, я думаю, здесь будет такая не только силовая, такое столкновение двух титанов. Здесь будет еще шахматная партия. Тут будут думать, кто что будет делать. You know, we're going to have to wait and see because I don't think it's going to be just a battle of two titans, you know, one power after another power. I think it's going to be also a chess match, you know. We're going to have to try and figure out, you know, how this fight is going to go, so we'll have to wait and see on Saturday. When I was looking at some of the other stuff that you've said, you mentioned you come from a small village. Can you help me picture that? Can you describe the village a little bit and maybe what it will look like as your fight is going on Saturday? Когда я готовился, я слышал, что ты говорил, что ты из такого из поселка, не очень большого места. Ты можешь рассказать, как это вообще выглядит? Как такой человек, как ты, рос, как это все было, как это происходило, твое детство? На самом деле у меня детство было очень хорошее в плане того, что все, скажем так, дети росли на улице, и на улице была такая правильная атмосфера мужская. То есть старшие немного, скажем так, ребята следили за младшими, чтобы ты там не жаловался, какие-то мужские вещи прививали к тебе. И там, грубо говоря, подраться на улице — это было нормальное явление, не было такого там какой-то, знаешь, сверхзлостное. То есть ты подрался, подружился и так далее. И, скажем так, это тебя с самого детства закаляло и ставило тебе мужской характер. Ты привыкал к тому, что тебе нужно будет преодолевать трудности, и кроме тебя их никто не преодолеет. Если ты чего-то хочешь достичь, тебе нужно трудиться. You know, actually, I could say that my youth, my childhood was great, you know, because even though it was pretty much done outside on the street, we were growing up on the street, but there was a specific tone that was set from the very beginning. You know, we had the older guys, they were kind of looking over the younger guys, and they were kind of telling you, this is the kind of character you have to build. You cannot whine, you cannot complain. And then fighting on the street wasn't a big deal. It wasn't like, you know, there's a problem. It's normal. You fight it out. Somebody won, somebody lost. You shake it out, and then you're friends for a long time. So this was a specific thing that kind of made me the kind of person that I am. It made a lot of guys who they were. It built their character. It built their basically entire level of how their life is going to go on. You have problems growing up. You're going to have problems later on in life. There's nobody that's going to solve them for you, and that's what we were raised like. Did you like fighting in the streets, or you just had no choice, so you did it? Or did you actually kind of enjoy it? Тебе вообще нравилось биться на улице, или просто у тебя не было другого выбора, тебе нужно было как бы биться, когда тебе говорили биться, или все-таки тебе нравилось это дело? Ну, конечно, сначала это... Да как сказать, кому будет нравиться подраться? Ну, существовали, скажем так, одна улица, вторая, там, приходим, в футбол поиграли, либо должен самый малый подраться, либо самый старший. Я как в нашей улице был самый малый, то чаще приходилось мне драться за нашу улицу. You know, obviously no one necessarily likes to fight, but it's just that's the laws of the street. You know, there's like my street and the adjacent street, right? So we'll come out, we'll play some soccer together. And then what happens after the soccer match is you got to fight. So it's either the bigger dudes that are fighting or the smaller dudes that are fighting. Believe it or not, I was usually the smaller dude, and I most of the time had to fight. And did you most of the time win? И ты в основном выиграл, когда бился или нет? Ну, ты должен был обязан выигрывать, иначе если ты проиграешь, тебя с собой не возьмут ни на футбол играть, ни плавать и так далее. Ты обязан выигрывать. You had no choice. You had to win all the time because if you don't win, you don't any longer get invited to play soccer, to go swimming or whatever. So you got to win, otherwise you're out. You have this like demeanor about you that you're fighting for a heavyweight championship in Madison Square Garden on Saturday, and I look at you as a guy who is just going to walk out like he's taking a walk in the park. Like, is that how you feel, or are you like hiding some nerves behind that demeanor? Как-то у тебя такой настрой, такое поведение, как будто бы, знаешь, вот чувак выходит в субботу, будет сражаться за титул чемпионства в Madison Square Garden, а по тебе не скажешь. Такое впечатление, что просто пошел в парк погулять. Это по-настоящему, или ты какие-то нервы все-таки прячешь под вот этим таким поведением своим? Да нет, я сделал большую работу. Когда ты
пашешь, трудишься. Я же здесь нахожусь не просто так. Перед тем, чтобы сюда попасть, я, скажем так, большое время сделал очень большую работу. Я выиграл крепких ребят. То есть у меня нет такого, что я там один бой подрался, и мне дали титульный бой. Я же здесь нахожусь не просто так. Поэтому я знал, куда иду. Это моя цель. Я знал, что будет, если эти ребята не выйдут на бой. Все прекрасно понимал. Я понимаю, где я нахожусь и для чего я это делаю. You know, it's not like I didn't work for this. I worked really, really hard to get here. It wasn't like I won one fight and all of a sudden like, oh, you got a title opportunity. That's not what it was like. There was a long way. It wasn't paved with roses. I worked really hard all the time to get to this goal. I know exactly where I'm at. I know why I'm here, and I know that I did everything I need to do to be here. And when people break down this fight, I feel like it's not uncommon for them to kind of talk about Tom as in like, Tom has a variety of skills. Tom's a smart fighter. You know, and it's more like, oh, Sergei's a guy who punches really hard and is very aggressive. You know, like, are you okay with that? Or I've now heard you say things like skills and chess match, and like, would you like to show people that they maybe have they should have a different perception of your style? Знаешь, иногда, когда люди разбирают этот бой, они говорят, что вот у Тома есть как бы смекалка, он знает куда, как двигаться и так далее, он продумывает бой. А Серега выходит и просто всех нокаутирует, у него просто такая сила. Как ты думаешь, тебя это чуть-чуть напрягает, что люди, может быть, так думают? Может быть, они тебя чуть недооценивают? Потому что ты уже сказал, что это будет шахматный матч, что вы будете размерять друг друга. Как тебе кажется, это неправильно, что они так говорят? Ну, это похоже на ситуацию, знаешь, когда вот диванные критики сидят и говорят, да я бы вышел там, сделал бы лучше. You know, it kind of looks like a situation where you got like some couch warriors that are sitting there like, you know, I'd come out, I'd do this. So that's what it sounds like. Last question for me is that one of the things you're best known for is playing slot machines on the day of your fight. What do you think you'll be doing on the day of the fight here in New York? Ты знаешь, почему-то тебя все знают как чувака, который сидит и перед боем играет в игровые автоматы. Что ты будешь делать перед боем в субботу? Ну, поем, посплю, еще раз поем, посплю. Буду готовиться к бою, выходить. I'll eat, I'll sleep, then I'll eat, then I'll sleep some more, and then I'll get ready for the fight and I'll come out and fight. How do you think you'll celebrate becoming a UFC champion? Как ты праздновать будешь твою победу в UFC чемпионство? Ну, я, наверное, повторюсь опять, из тех бойцов, которые никогда не загадывают наперед. По мне, сначала надо дело сделать, а потом уже разговаривать об этом. You know, I feel like I'm once again repeating myself, but I'm one of those fighters that is not going to look ahead and say that I've already got it and that's how I'm going to celebrate. I need to do the deed. I need to do the job first, then we'll celebrate. All right, pleasure talking to you, man. Best of luck. Looking forward to it. Спасибо, рад поговорить с тобой. Thanks so much.